hello, namaskara. Welcome back to my YouTube channel. So I had posted a vlog recently regarding the quantitative aptitude part 1 where we solved the basic level questions with some tricks and techniques. So ಆ ಒಂದು vlogಲ್ಲಿ we have solved ಈಸಿ ಲೆವೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈಸಿ ಲೆವೆಲ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ನ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಯು ಸಮ್ ನೋಟ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ which will make you solve the questions very sooner and faster, yet giving you the right answer. So ಈ ಒಂದು vlogಲ್ಲಿ we'll be dealing with the percentages problems part 2 and that would be an intermediate level questions. So intermediate level questions I've come up with the salary problems which will be definitely asked out of 3 to 4 questions. One question will be from the salary problems. So idanna kaliyodu, it's very mandatory that you have to learn regarding this particular topic. So without any further delay, let's start solving the problems. So here is our first question regarding the salary problem. Let's see what is it. So Geeta's salary is 50% more than Sita. Then what percentage of Sita's salary is less than Geeta? So usually now question nodida takshana we will come to a conclusion like okay, Geeta's salary Sita ginta 50% kammi, I mean ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ what percentage of Sita's salary is less ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 50%. ಇವಳಿಗಿಂತ ಅವಳು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನನಗೆ ನಿಮ್ಗಿಂತ 50% ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ನನಗಿಂತ 50% ಕಮ್ಮಿ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. Everyone will do the same mistake. You have to understand the question here. See, Geeta's salary is 50% more than Sita. So we are talking in Geeta's perspective. But they have asked what percentage of Sita's salary is less than Geeta. So Sita's perspective alli ಎಷ್ಟು percentage ಕಮ್ಮಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. You cannot conclude your answer has okay 50% ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ 50% ಕಮ್ಮಿ ಅಂತಾನೆ ಅರ್ಥ. ನೀವು ಕಮ್ಮಿ ಅಂತಾನೆ ಅರ್ಥ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು Geeta's perspective. So please understand the question before coming to the conclusion. So let's solve the question. ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು? Geeta's salary is 50% more than Sita. So Geeta salary 50% more than Sita. More than anta banda takshana you have to add. Okay, so 1 plus 50% is nothing but 50 by 100 than Sita. So of Sita. So Geeta's salary is 50% more than Sita. So let's solve the equation. This becomes 150 by 100 of Sita. So idanna inna simplify madre it will be 3 by 2 of Sita. So we have got an equation with respect to Geeta. Let's solve it for Sita. Sita ge evaluate madana. So Sita's equation would be 2 by 3 of Geeta. ಸೊ ನಮಗೆ ಎರಡು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಗೀತಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೀತಾ. ಬಟ್ ಅವ್ರು ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ವಾಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಸೀತಾಸ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಗೀತಾ. ಸೊ ಸೀತಾ ಕೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೀತಾಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಇಸ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ 2 by 3. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಅಂತ. ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಸೊ ಸೀತಾಸ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಗೀತಾಸ್. ಸೊ 1 minus 2 by 3 of Geeta. It is nothing but 1 by 3 of Geeta. So 1 by 3 percentages can if convert madre, they have asked the percentage. So 1 by 3 in percentage is nothing but 33.33%. So Sita's salary is 33.33% less than Geeta. Got it? So nodi now first part already helide that you have to by heart the conversion from fraction to percentages from 1 by 1 to 1 by 10 ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಯಿತು. 1 by 3 is nothing but 33.33. ನೀವು ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ನ ನೀವು ಟಿಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ ನೌ. The second question is just the opposite of the first question. Okay, so here they have asked Ram's salary is 20% less than Shyam's. Then what percentage of Shyam's salary is more than Ram? See, so Ram's salary is 20% less than Shyam. So less kelta irodrinda you have to subtract. Okay, so Ram's salary is 20% less than and takshana 1 minus 20% is nothing but 20 by 100 of Shyam.
ಸೊ ಇದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ R is equal to 80 by 100 of Ram. Okay, so it will be 4 by 5 of Sham. So ನಮಗೆ ರಾಮ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಕ್ವೇಶನ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಶಾಮ್ಸ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್. 5 by 4 of Ram. Okay, so ನಮಗೆ ಎರಡು ಇಕ್ವೇಶನ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಲೆಟ್ಸ್ read the second part of the question. What percentage of Sham's salary is more than Ram? So Sham the salary 5 by 4th of Ram. So ಇಲ್ಲಿ more than ಕೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ you have to add. Okay, so Sham's salary would be 1 plus 5 by 4 of Ram. So what it will be? 9 by 4. So 9 by 4 the percentage is to 2.25%. Got it? So Sham's salary is 2.25% more than Ram. I hope you got this question. This is clear, right? So less anta bandaga you have to minus and more anta bandaga you have to add. And you have to look into whose perspective are they asking. ಅಂತ ರಾಮ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಶ್ಯಾಮ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ದಿಸ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ, ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸಲ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಆಪ್ಷನ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟಿಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಯು ಸಾಲ್ವ್ this kind of problem. Let's see the third question. So here is our third question, which is completely different from the first two we just solved. Okay, so the third question is like this. Mary's salary is reduced by 10%. By what percentage her new salary has to be increased in order to gain her old salary? Okay, for this kind of questions you just cannot assume, or you just cannot come into a conclusion without solving the problem or writing it down. So let's break it down. Okay, so Mary's salary is reduced by 10%. So for example ನಾವು ಒಂದು estimation ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. For example, ಮೇರಿದು ಸ್ಯಾಲರಿ ಬಂದು let's take it as 100 rupees. Okay, so 100 rupees ಅಲ್ಲಿ 10% ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, 10% ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 90 rupees. ಸೊ 100 ಅಲ್ಲಿ 10% ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ 90 rupees ಆಗಿದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ನ್ಯೂ ಸ್ಯಾಲರಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ನ್ಯೂ ಸ್ಯಾಲರಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ 10%. ಸೊ ಅವ್ರೇನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬೈ ವಾಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಹರ್ ನ್ಯೂ ಸ್ಯಾಲರಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಗೇನ್ ಹರ್ ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಯಾಲರಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಾಪಸ್ 100 ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ 10% ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ 10 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ದ ನ್ಯೂ ಸ್ಯಾಲರಿ 90 ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಇನ್ percentage format. So you have to multiply it by 100. So it is nothing but 100 by 9%. So options ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇರುತ್ತೆ. Okay, so what I did was, ನಾವು ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಒಂದು ರಫ್ ಸ್ಕೆಚ್ ಥರ ಒಂದು 100 ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ. ಮೇರಿದು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ 100. ಸೊ ಅದು 10% ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 90 rupees. ಸೊ by what percentage of her new salary has to be increased in order to gain her the old salary? So old salary 100 ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ನ್ಯೂ ಸ್ಯಾಲ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರೋದು ಎಷ್ಟು 10% ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಹೊಸ ಸ್ಯಾಲರಿ ಎಷ್ಟು 90 ಇಂಟು 100 ಮಾಡಬೇಕು. ಇಂಟು 100 ವೈ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಇನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್, ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ಬೈ 100. ಸೊ 10 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 90 ಇಂಟು 100 ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 100 by 9% of her new salary has to be increased in order to get her old salary. Is that clear? Yeah. So let's solve another question. So this is the fourth question. Okay, so fourth question ಸ್ವಲ್ಪ tricky ಆಗಿದೆ and you have to use your brain more than your tricks and techniques. Okay, so let's see. Ram spends 20% of his salary on food, 15% on clothes and 400 rupees on travel. If his salary is 10,000, then how much he spent on food and then on clothes? So this is the question.
ಲೈಕ್ ಈ ಥರ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಈ ಥರ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಓಕೆ ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ದೆನ್ ಹೌ ಮಚ್ ಹೀ ಸ್ಪೆಂಟ್ ಆನ್ ಫುಡ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಒಂದು, ಸೊ ಸ್ಯಾಲರಿ ಬಂದು ಇಟ್ ಇಸ್ 10,000. ಓಕೆ, ಸೊ 10,000 ಫೈನ್. ದೆನ್ ಹೌ ಮಚ್ ಹೀ ಸ್ಪೆಂಟ್ ಆನ್ ಫುಡ್, ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ 20% ಆಫ್ ಅ ಸ್ಯಾಲರಿ ಆನ್ ಫುಡ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಡೂ, ಫುಡ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ 20% ಅಂದ ತಕ್ಷಣ 20 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 100 ಇಂಟು 10,000 ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 2,000. ಸೊ 2,000 rupees ಈ ಸ್ಪೆಂಟ್ ಆನ್ ಫುಡ್ ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ 2,000 ಆ್ಯಂಡ್ 2,000. ಸೊ ಇವೆರಡು ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಕ್ಲಾತ್ಸ್ 15% ಆನ್ ಕ್ಲಾತ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಕ್ಲಾತ್ಸ್ಗೆ what you will do, 15% divided by 100 into 10,000. So ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, 1500, that is 1500. and what you will do, ಆಮೇಲೆ ಈ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಕ್ಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, you will take this and you will lose the marks. ನಿಮಗೆ 0 ಸಿಗುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ಗೆ. ಯಾಕೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ಯುವರ್ ಬ್ರೈನ್. ಸೊ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ 20% ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಆನ್ ಫುಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹೀ ಸ್ಪೆಂಟ್ ಆನ್ ಫುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಕ್ಲಾತ್ಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 2,000 rupees ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಆಗೋಗಿದೆ. ಯು ಕೆನಾಟ್ ಯೂಸ್ ದ ಫುಲ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಹಿಯರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಿಕ್ಕಿರೋ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಸಬ್ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ 2,000 ಫ್ರಮ್ 10,000 ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 8,000 ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ 2,000 ಫುಡ್ಡಿಗೆ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಇನ್ನು 8,000 ಕೈಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಆ 8,000ದಲ್ಲಿ 15% ಬಟ್ಟೆಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಇಟ್ ಫಾರ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಯಾಲರಿ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ 10,000 minus 2,000 is nothing but 8,000. and what would be the answer here, 1,200. So this is the right answer. Got it? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ತುಂಬ ಟ್ರಿಕ್ಕಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೀಡ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ವೆರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ. ಲೈಕ್ ತುಂಬಾ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೇ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಆಸ್ಟ್ ಹೀ ಸ್ಪೆಂಟ್ ಆನ್ ಫುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಕ್ಲಾತ್ಸ್. ಸೊ ಫುಡ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಸಿಕ್ಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಬ್ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್. 10,000ದಲ್ಲಿ 2,000 ಕಳೀರಿ, ಕಳೆದಾದ್ಮೇಲೆ 8,000 ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ 8,000ದಲ್ಲಿ 15% ಅವರು ಬಟ್ಟೆಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟು, 1,200. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್. This is the answer. I hope this question is clear. Let's solve another question. So here is our fifth question. Let's see. If x% of y is 100 and y% of z is 200, find the relationship between x and z. So we can divide the question in two parts. So divide ಮಾಡಿರೋ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ನ ನಾವು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ x% of y is 100. So x percentage of y is nothing but x by 100 into y is equal to 100. Okay, so y percentage of z is 200. That is y percentage is nothing but y by 100 into z. That of anta helidre it is nothing but multiplication. So into z is equal to 200. This is our equation 1 and this is our equation 2. So find the relationship between x and z anta kelidare. So idanna simplify madkolona. xy divided by 100 is equal to 100. yz divided by 100 is equal to 200. So ಅವ್ರು ಕೇಳಿರೋದು x ಮತ್ತು z ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ನ. ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ, xy is equal to 10,000 and yz is equal to 20,000. ಸೊ ನಮಗೆ ಈ ಎರಡು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸೊ ಅವರು ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಫೈಂಡ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಝೆಡ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಝೆಡ್ ಅಷ್ಟೇ ಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವೈ ಮತ್ತು ಝೆಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕು. ಸೊ ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಗೆ ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ನಾವು ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ವೈ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 10,000 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು ವೈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ನಾವು
ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಹಾಕೋಣ. ಸೊ 10,000 y is nothing but 10,000 of x, sorry, 10,000 divided by x of z is equal to 20,000. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, x ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, 10,000 z is equal to 20,000 of x. So if you cancel the zeros over here, what is the answer? Z is equal to 2x. This is the relationship between x and z. But ನಿಮಗೆ ಆಪ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಈ ಥರನೂ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ x is equal to z by 2 ಅಂತನಾರ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು. So you have to equate it for both the z variable and x variable. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ನಿಮಗೆ ಈ ಥರ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಟಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಗಾಟ್ ಇಟ್? That's it guys. Like ನೋಡಿ, ಒಂದು ಕ್ವೆಶನಲ್ಲಿ you have to just divide and make an equation for that and you have to simplify it. ಆ್ಯಂಡ್ ಅವ್ರು ಯಾವ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ, ಯಾವ ವೇರಿಯಬಲ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಈಕ್ವೇಟ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ y ಮತ್ತು z ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 20,000 ಇತ್ತು. ಸೊ ಅವರು ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು z ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೇಳಿದರು. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ y ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. yಗೆ ಹೇಗೆ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ನ ತರೋದು? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅನದರ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ವೇರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ y ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಫ್ ವಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ simplify the equation, we will get this answer. Got it? So let's solve another question, which is the last question for this session. Okay? Yeah. So here is our sixth but last question for this session. So ಏನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, what is 5% of 5% of rupees 200? So what mistake usually people does is like 5% of 5% ಇದನ್ನು ಫಸ್ಟು ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ ಆನ್ಸರ್ನ 200ಗೆ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ wrong. What you have to do is 5% is nothing but 5 by 100 of 5% of 5 by 100, that is 5% of 200. This is how you have to build the equation. See, this is 5%, this is 5%, and here goes the 200. So if you solve this, 5 by 100 into, what is the answer here? It's nothing but 10. So if you cancel this, it is nothing but 1 by 2. This is the answer. Got it? ಸೊ ಎಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕ್ವೆಶನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಈ ಥರ ಟ್ರಿಕ್ಕಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆಗ್ತೀರಾ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಆನ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಲೆವೆಲ್. Yeah, I hope this session was good. And I had got a comment saying that ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಸೀರೀಸ್ನ ನೀವು ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜಸ್ನ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅನದರ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ದ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜಸ್ ಫಸ್ಟ್, ಅದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಐ ಗೆಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಏಜಸ್. ಸೊ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಪ್ಲೀಟಿಂಗ್ ದ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜಸ್ ಸೀರೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ಹಾಪ್ ಆನ್ ಟು ages and then etc. Okay, yeah, that's it guys, that's it for this session, and I hope this video helps you guys. And if you have any doubts, please put it down in the comment section and also reach out to me in Instagram, and this is my ID. And I'll be answering you guys in my free time, definitely. Since I'm a working professional, ನನಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರ್ಸನಲ್ ಲೈಫು ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಲೈಫ್ ಅನ್ನೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬೋತ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ರೋಲರ್ ಕೋಸ್ಟರ್ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ as a daughter-in-law I have to do my chores also, and as an employee I have to give my best at my company, and as a YouTuber I have to give you guys my guidance, what and all I know I have to render those knowledge to you guys. So I have to manage all the things. ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಲೇ ಆಗ್ಬೋದು, but please be patient. And thanks for supporting me till now, and definitely I'll help you guys with all my knowledge I have till date. Okay, thanks for watching, and please do subscribe to my channel, like, share and comment ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಿರೋರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ವ್ಲಾಗ್ನ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಐ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ very frequently. Okay, see you soon in my next vlog.